Era una mattina di novembre, quando il volo, AZ4127 della Compagnia Italiana, di Colo dall'aeroporto, di Fiumicino a Roma, diretto, a Milano Malpensa, il cielo sopra la capito era tirso, di un ozero profondo, che prometteva, una giornata, tre I sessanta, passeggeri a bordo Sera Marco Ferrero, un'ingegna di quarantide, anni che viaggiava per una, riunione, a conto, a lui sedeva sua moglie, Alina una, donna di capelli, castani, e dol, sorriso gentile, che stringeva, nervosamente, la mano del marito, durante il non aveva mai amato voler, ma quella mattina aveva deciso di accompagnarlo, per trascorrere, il weekend insieme, nel capoluogo, lombardo, dietro di loro, una famiglia, di Napoli, con tre bambini, piccoli, on intera fila, il più piccolo, un bimbo di, appena 4 anni di, nome Giuseppe, tenova stretto, al petto, un orsacchiotto, consumato, dal tempo, sua madre, Lucia cercava, di distrollo con, un libro, di fiabe, mentre il padre, Antonio, controllava, per l'ennesima, volta che la cincia, fossero lasciate, d'altra parte del corridoio, un sacerdote, anziano, di nome Dan Pietro Legeva, il breviario, le sue labbra, si muovevano, in preghiera silence, aveva passato, gli ultimi quaranteni, della sua vita servendo, una piccola, parrocchia a Firenze, e ora stava, tornando dopo, aver visitato, il Vaticano, per un incontro, con altri membri del clero, I suoi occhi azzurri, velati, dell'età ma, ancora lucidi, di intelligenza, si posavano, di tanto, in tanto sui, passeggeri intorno, a lui, come se portas, nel cuore ognuno, il volo, procedeva senza la hostess servivano caffè, I cornetti, e l'atmosfera, nella cabina, era il comandante Ricci, un pilota esperto, con 25 anni di servizio, aveva appena annunciato, che sarebbero atterrati, a Milano in poco più di un'ora. Marco aveva aperto il suo laptop per rivedere la presentazione, che avrebbe dovuto fare il giorno seguente, mentre Alina guardava fuori dal fins, osservando la nuvole bianche sembravano battefogli di cotone sospesi nel vuoto. Ma a 35 minuti dal piccolo mentre l'aereo sorvolava l'Appennino tosco-emiliano, un rumore sordo, metallico, risuono nella fucile. Inizialmente, pochi passeggeri si fecero, poi, improvvisamente, l'aereo cessò. La marcia, dell'ossigeno cadero, dal soffitto, come serpenti meccanici, oscillando, davanti ai volti, territi soti, la luce di emergenza si accessero, portando un bagliore rossastro, che rendeva, tutto ancora, più, surreal. Alina strinse il braccio di Marco Contel forza che lassù, unghi si conficarono, nella pelle traverso, la camicia, il suo respiro, diven affanoso, quasi Marco cercò di mantener la calma, ma lui sentiva, il cuore batter, all'impensata nella cabina, di pilotaggio, il comandante Ricci, il suo copilota, il giovane, Stefano Mancini, lo trovano canai, comandi, I display mostravano, errori su tutti, I sistemi il motore destro, aveva, seduto improvvisamente, e ora, che, quello sinistro, deva segni, di malfunzionamento, la voce metallic del sistema, di allerta ripeteva, senza sosta I codici di l'aereo comincio a perdere quota, non era una discesa graduale, ma un precipitare, che toglieva, I passeggeri non ancora, allacciati, furono sbalzati, dai loro sedili, I bagagli, a monocadero, divani, portagetti, colpendo, testi e spell, una donna comincio a urlare, seguita da altre voci, che si alzavano in un coro disperato, il piccolo Giuseppe piangeva, disperatamente, chiamando la mamma, mentre suo padre, Antonio cercava, di protegger, tutta la famiglia con, il proprio, abbracciandoli forte come se il suo, amor, potesse schermarli, dalla morte, se ti mai capitato, di trovarti in una situazione, che sembrava senza via d'uscita.
Lascia un commento qui sotto, e raccontaci la tua e se vuja scoprire, cum questa storia, incredible si valvera, iscrivetti al canale, e attiva, la campanella per non perdere, nemento, di questo racconto, che ti la sera senza parole, credimi quello che sta per accadere supera, ognium Marco Gardo, Elena negli occhi, in quello sguardo saranno 21 anni di matrimonio, ricca di una vita, condivisa, soni mai realizzati, e parole, mai det, si baccarono, un bacto salato, di lacrim, mentre l'aereo, continueva, la sua fal, di stesso verso, la terra, Don Pietro aveva chiuso, le sue mani rugose, stringavano il rosario, e le sue labbra si muovevano, rapidamente in preghiera, guardava ai volti, terrezzati, intorno a lui, e il suo, cuore di pastor sanguinava, per quella aveva affrontato la morte molte volte nella sua lunga vita, aveva accompagnato innumerevoli anime nel loro ultimo viaggio, ma questa volta era questa volta, lui stesso stava per attraversare quella soglia insieme a tutte quelle persone, che la provvidenza aveva messo sul suo cammino in quell'ultimo giorno. L'altimetro continuava a scendere per 2000 metri 1050.000. Nella cabina, il comandante riceveva asserito tutta la procedura aveva tentato di riavviare i motori di controller l'idraulica, di stabilizzare i flap, ma ogni tentativo era stato guardo il copilota Stefano, vedendo negli occhi del giovane, lo stesso terrore che provava. Lui, mascherato da una facoltà professional che cominciava, la hostess, addistrate per gestia, la emergenza, cercavano di mantenere una parvenza di ordine, ma a che loro avevano gli occhi lucidi e le mani tremanti. Una di loro, Chiara, una ragazza di Verona, di appena 28 anni, continuava a ripetere la istruzione di sicurezza con voce rota dall'emozione, sapendo che probabilmente erano in 800 metri, 600-400. L'aereo oscillava pericolosamente, inclinandosi ora a destra, ora a sinistra, come un uccello ferito che cerca dispertamenti di attraverso i finestrini, si vedevano già i dettagli del terreno, sottostanti boschi, di quirs, e castagni, piccoli strade, di campagna, i tetti rossi, di un borgo medievale arroccato, su una collina, era bello e terrible allo stesso tempo, perché quella bellezza della terra italiana stava per diventare la loro tomba. Fu in quel momento, quando ogni speranza sembrava perduta e il silenzio della disperazione aveva sostituito la urla, che una voce si levò dalla parte posteriore, era una voce maschile potente, che risuonò sopra il rumore sordente dei motori in averia e del vento, che fischiava attraverso la fessure della fusa. La voce gridò, tre parole che cambierono tutto Gesù Cristo. Il grido richeggio nella cabina, come un tuono, in una notte d'estate, era stato lanciato da un uomo seduto nell'ultimo file, un operaio di Torino di nome Franco Bianchi. Franco aveva 50 anni, mani calos segnate da una vita di lavoro duro, e in cuore che, nonostante la difficoltà, non aveva mai smesso di aveva perso sua moglie 3 anni prima per un male incurable, e da allora la sua fede era stata l'unica cosa che lo aveva tenuto in piedi, che gli aveva dato la forza di alzarsi ogni mattina e continuare a vivere. Quando Franco gridò il nome di Gesù Cristo, non fu un grido di disperazione vuta ma un grido di fede assoluta, di abbandono total nel Mahoney di Dio. Era il grido di un uomo che credeva veramente che nel momento più acca quando tutto sembrava perduto, la misericordia divina poteva ancora manifestarsi, e qualcosa che nessuno a bordo avrebbe mai potuto spiegare con la logica o la scienza. Nel momento
Isato in cui, quel parole furono pronunciate. Don Pietro, sento alcuna presenza, non poteva descriverla, era come se l'aria stessa, nella cabina, fosse cambiata, fosse diventata, più densa, più luminosa, acca se la lucidi, emergenza, continuavano, a proietare la loro luce. Il vecchio sacerdote, apric, gli occhi, che aveva, chiuso in preghiera, guardo in, vidi volti ancora, terrorizzati ma, vidi anche qualcosa, vidi Franco, ancora in piedi, accrepato, e I said lì, con la lacrime, gli solcavano, il viso, e la braccia alzate al cielo, l'uomo continuava, a preghiera ora con, voce più bassa ma ugualmente intenta, invocando la protezione divina per tutti, I passeggero, Don Pietro si sente spinto, ad agire, si also traballando, per l'instabilità, dolorio e comincio, a muoversi lungo, la sua voce, che loetta, aveva, riso tremula, ma non meno, autorevole, si also sopra, il caos, comincio a recitare, il Padre Nostro, in italiano, la paro che Gesù, stesso aveva, insignato ai suoi, discepoli duemila, anni prima, una ad una, alta voce si unirono, alla sua, prima Marco, poi Elena, poi Lucia, e Antonio, con I loro, bambini, H, chi non, aveva pregato, da anni, chi aveva dimenticato, la parolo non, la aveva, mai conosciuto bene, si anu, in quel coro, improvvisato, di fede e speranza, e mentre pregavano, l'impossibile inizio, nella cabina di pilotaggio, il comandante riceveva di qualcosa, che lo lascio senza parole, I display, che un momento, prima mostravano, solo errori e allarmi, cominciarono, a stabili, il motor sinistro, che aveva, dato gli, ultimi colpi, prima di spegnersi, completamente, improvvisamente, nan gradualmente nan con, I segnali tipici di, un riavvio difficoltoso, ma istantaneamente, come se qualcuno, avesse premuto un interruto, il comandante guardò, il copilota Stefano, e nei loro occhi, s'era la stessa and questo non era possible, un motor jet non si riaccendeva, da solo dopo, un guasto casucatus, e por stava, il rombo, del motor, che tornova, in funzione, fu come una sinfonia, per la orecchi dei, l'aereo che era ormai, a soli 200 metri dal, suolo e continuava, a precipitare in picchiata, comincio, a risponder, e I recitaro, la cloche contatat, la sua forza, sentendo finalmente, una resistenza, la prua dell'aereo inicio, lentamente dolorosamente, gli alberi sottostante, erano casu vicini, che si podevano, vedere I singoli, rami, un campanile di, una chiesa di campagna, passo a pochi, metri dall'ala destra, una donna, in un campo, also gli occhi e vidi, l'uomo sagoma, dell'aereo voler, casu basso, sopra di lei che, poteva distinguere, I voti terraviso, I finestrini, 120 metri 180, ma la decesso, l'angolo di inclinazione, il comandante ricci con, il sudor, che gli, colava sulla front e, le mani che, tremavano sui, comande, riesc finamente, a stabilizzer, la discesa, si fermò, a soli 50 metri dal suolo, casu vicini, alla terra che l'ombra, de loro si proitava, nitida sui campi, sottostante, poi lentamente faticosamente, come un uccello ferito che riacquista le sue forze. Il volo AZ4127 prese quota, 50 metri divennero, poi 200 300, 500, nella cabina, il silenzio che seguì, fu quasi assordante quanto erano state le urla, I passeggeri si guardavano, l'un l'altro con espressioni, di stupa erano vivi, contro ogni probabilità, contro ogni leg della fisica, e della viagione, erano ancora vivi, Franco Bianchi era crollato sul suo sedile esausto, piangendo silenzio, davanti, a Luis, una, Giovanni, donna si volto, gli prese la mano, stringendola forte senza, dire nulla, perch non saranno parole adeguate, per quel momento, Don Pietro, ancora in corrido, in piedi nel corridoio, also le mani al cielo, ed voci,
alta cial benedetto, il nome del Signor, che nella sua infinita misericordia, non si ha, cum dis il salmista, se vedo, per una vala oscura, non temo alcun male, perch tu sei con me, oggi abbiamo visto, la mano di Dio all'opera, oggi abbiamo, toccato il miracolo, se stai ascoltando questa storia e senti qualcosa muoversi nel tuo l'ostia un commento, e condividi, cosa significano, per te la fede, e la speranza. Iscriviti al canale perch, story come questa, story vir, di miracoli, e di vita, e metti, unlike se credi, occa tu che, si siano fors, più grandi di, noi che vegliano, sol nostro camino, nanteni, pentiri, perch ogni, storia che, condividiamo, qui ha il patir, di cambiare, il modo, in cui vedi, il mondo, il comandante rishi con voci, ancora tramonte, annunzio, attraverso, l'interfono, che avrebbero, fatto un interrogio, di emergenza, il rapporto, più vicino, che si trovava, a Bologna, la sua voce solitamente casu professional e controllata, tradiva le, a lui, un uomo, di scienza, e di procedure, non riustiva, a spiegare, raisonnelmente, quello che era appena, aveva velato, per 25 anni, aveva affrontato tempest, guasti meccanici, situazioni di emergenza, di ogni tipo, ma non aveva, mai visto, mai nemmeno sentito, parla di qualcosa, del genere, mentre l'aereo si dirigeva verso Bologna, I passeggeri cominciarono, lentamente a riprendersi, dallo shock, alcuni piangavano di salivo, altri ridavano nervosamente, quella risata, isterica che vien, quando il corpo, scarica una tensione, insupportable, la hostess distribuivano, acqua e cercavano, di confortare cini, aveva bisogno, ma a che loro, erano scasfino, almado, Chiara la giovane, hostess di Verona, si era seduta momentaneamente, su uno dei seduli pigavoli, e teneva la testa tra la mani cercando di controller, il tremor che la scuoteva, tutto il corpo. Marco ed Elena si tenevano abbracciati, la loro fronte unite, gli occhi non parlavano, non avevano guardato, insieme negli occhi della morte, e ne erano, usciti vivi, il loro matrimonio, che negli ultimi anni era diventato rutinario, quasi freddo, sommerso delle responsabilità, e dalla quotidianità, aveva, improvvisamente, retrovato, la sua, si rendevano conto che ogni momento insieme era un dono prezioso, che ogni giorno era un miracolo, che troppo spesso divano, per sconto, Lucia stringeva, I suoi tre bambini, come se non valesse mai più lasciarli andare. Il piccolo, Giuseppe ava, smesso di piangere e la guardava con quegli occhi grandi, e scuri, ancora lucidi, di la mamma siamo salvi. Cheese con voci so, esti amor mio, respos Lucia, baciandogli la front, Gesù si ha ascoltati, e si ha salvati, Antonio seduto, accanto a loro, teneva gli occhi, fissi sul vuoto, ancora, sotto shock, era un uomo, pratico, un commerciante, che credeva, in Dio che poteva vedere ito, non era mai stato particolarmente, religioso, andava, a messa, a Natali, e a Pasqua, più, per tradisi, ogni che, per convinzione, ma quello che aveva, appena vissuto, aveva scasso, la fondamenta del suo mondo, non poteva negarlo, aveva sentito qualcosa, in quella cabina, nel momento in cui, Franco aveva gridato, e Don Pietro aveva cominciato, aveva sentito, una presenza, una forza qualcosa, di più grande di lui. Più grande di tutto, l'aeroporto di Bologna era stato allattato, la squadra di soccorso, erano in posizione, la ambulance, allineate, lungo la pista, I vigili, del fuoco pronti, con la loro, ma quando il volo, AZ4127, appava nel cielo, scendendo gradualmente e con I suoi segnali, luminosi che lampeggiavano, nella luce del stava volando con una stabilità che nessuno,
si sarebbe aspettato, dopo I rapporti drammatici, ricevuti, dalla cabina di il comandante, Ricci Guido, l'aereo verso, la pista con una precisione chirurgica, la ruoti, toccarono, l'asfalto, con un legaro, s'assalto, l'aereo, comincio, quando finalmente si fermò, dopo aver percorso, quasi tutta, la lunghezza della pista, un applauso esplose nella cabina. Un applauso fragoroso, liberatorio, fatto di gioia e gratitudine, di salivo e le porte si aprirono, e le scale mobili furono rapidamente a costa. I passeggeri cominciarono a scendere, molti ancora, tremanti, alcuni, sorridenti, attraverso la lucrium, altri, in silenzio, ancora troppo, scossi, per parlar. Sul tarmac, li attendeva una piccola falla, personal dell'aeroporto, giornalisti, che avevano già sentito parlar dell'incidente e che ora puntavano la loro telecamere, I microfoni verso I sopravvissuti. Franco, Bianchi fuono, degli ultimi, ascender dall'aereo, le su gamlo, sostenevano, a stento, en paramedico, dovet ujuncaro, lo scaletto. Quando I suoi piedi toccarono finalmente il suolo solido del tarmac, si non podibilizza ma, si inginocchio, proprio, ld, in mezzo al trambusto, secondato da persone che da serin che risuonavano, da voci che si sovrapponevano, I ringrazio, do ad altavoci, con parole, semplici che venivano, dal profondo, del suo cuore, Don Pietro sis lentamente, nonostante l'età, e la prova fisica, ed emotiva che aveva appena vissuto, I suoi occhi brillavano di una luz particolare. Vidi Franco, inginocchiato, e si avvicino a lui posando una mano sulla sua. Fratello mio, dis il vecchio sacerdote, oggi Dio ha parlato attraverso di te, la tua fede ha aperto il cielo. Franco also lo sguardo verso di Luis, il viso solcato del padre io non sono solo un operaio, un uomo, non so nemmeno per ciò le parole sono usite da sol. Don Pietro Soris, quel sorriso dolce e saggio, che aveva consolato name nel corso della sua lunga vita, e proprio, casu che funziona, la fede figlio mio, nei momenti di maggiore bisogno quando la ragione cede, e la pora, si assil, e il cuore che ha fit, parla il linguaggio, che Dio comprende, meglio la fiducia, assoluta, l'abbandono, total nel su mahoni, cum dis Gesù stesso, nel Vangelo di Marco, tutto è possible per chi crede. Intorno a loro, sin famigli si abbracciavano, sconnessi huti, che posce, or prima non si erano, mai visti si stringavano, cum vecchi amici, uniti da un'esperienza, che nessuno di loro avrebbe mai dimenticato. I giornalisti cercavano di intervistare I passeggeri, ma molti erano ancora troppo scossi per parlare. La telecamera catturavano volti pallidi, occhi arrosati, dal pianto, sorrisi, nervosi, dici, ancora, non riusciva a credere di esser vivo, il comandante Ricci e il copilota, Stefano furono tra gli ultimi all'asterello, furono immediatamente secondati da tecnici DELLANSV, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, che avevano bisogno di raccogliere la loro testimonianze, mentre I ricordi erano ancora freschi, ma prima che potessero iniziare il debriefing official, Ricci Cheese, di porta palla con I passeggeri, si avvicino al gruppo che si era formato vicino all'edificio del terminal, ancora accompagnato dai paramedici e dal personale di quando I passeggeri lo videro, si fis, tutti lo guardavano il comandante si tolse il berretto, un gesto che lo rendeva improvvisamente più umano, meno una figura di autorità e più un uomo, cum gli altri, comincio a parla, e la sua voce, per controllata, tradiva l'emozione, signori e signori, inicio, ho volato, per 25 anni,
ho trasportato migliaia di passeggeri attraverso I cieli di Europa e del mondo. Mi sono addestrato per gestire ogni tipo di emergenza. Ho studiato ogni procedura, ma quello che accaduto oggi su quel volo, quello che abbiamo vissuto insieme, si interruppe, secondo la parola giusti. Stefano, il copilota era al suo fianco, e occhi lui aveva gli occhi lucidi. Non riesco a spiegarlo. Continue Ricci. Da un punto di vista tecnico, da un punto di vista delle leggi, della fisica e della meccanica, noi non dovremmo essere qui in questo. Quel motor non avrebbe dovuto l'aereo non avrebbe dovuto rispondere, e avevamo perso tutti I sistemi e poi, improvvisamente, tutto è tornato. Nel momento esatto in cui voi avete cominciato a pregare, qualcosa è cambiato. Fis una posa, guardando I volti davanti a lui. Io sono un uomo di scienza, credo nei dati, nei numeri, nel procedure, ma oggi ho visto qualcosa che la scienza non può. Oggi ho assistito a quello che posso chiamare solo un e voglio ringraziarvi per la vostra fede. La vostra preghiera ha salvato non solo la vostra vita, ma anche la mia e quella del mio equipaggio. Un giornalista che era riuscito ad avvicinarsi abbastanza per sentire, sta dicendo ufficialmente che crede che sia stato un intervento divino a salvare. Ricci si voltò verso il giornalista, poi guardò di nuovo. I perceive sto dicendo che non ho altra spiegazione. Fate voi la vostra conclusione. Se questa storia ti sta toccando il cuore, se stai riflettendo sui momenti della tua vita in cui hai avuto bisogno di un miracolo, o hai ricevuto una grazia inaspettata, ti chiedo di lasciare un commento. Condividi la tua testimonianza. Per ogni storia di fede alimenta la fede degli altri. Iscrivetti a questo canale se vuoi continuare a ricevere storie che ispirano, che danno speranza, che si ricordano che non siamo mai soli, nemmeno nei momenti più bui. E los già, unlike per far esti che questo messaggio raggiunga power persone possible. Il mondo ha bisogno di sentire storie come questa, ora più che mai. Le or successive furono un turbinio di attività. I passeggeri furono accompagnati in un ria della rapporto, dove poterono riposarsi, ricevere assistenza medica, se necessaria, e contattare I loro I telefoni cellulari furono inondati di chiamate e Marco chiamo suo fratello a Milano, che aveva già visto la notizia in television e stava piangendo. Alina chiamo sua madre a Roma, e non riesco a dire altro che mamma. Siamo vivi prima di scoppiare in la. Antonio e Lucia sedevano con I loro bambini in una sala d'attesa, tenendeli stretti mentre la hostess portavano loro succhi di frutta e biscotti. Il piccolo Giuseppe, con quella capacità di resilienza che hanno I bambini, aveva già ricominciato a giocare con il suo, ma ogni tanto alzava gli occhi verso I genitori come per assicurarsi che fossero ancora LD, che tutto fosse real. Nel frattempo, I tecnici dell'Ansiv avevano iniziato, solirono a bordo con la loro attrezzatura, iniziarono a esaminare I motori, I sistemi elettronici, l'idraulica, quello che trovarono, li lascio il motor destro era effettivamente danneggiato, in modo grave, e sottomente, come indicavano I diversi componenti critici, erano fusi o rati, che il motor non avrebbe mai potuto funzionare, in quelle condizioni, ma il motor sinistro, quello che si era riacceso, miracolosamente, presentava un'anomalia ancora più HLD sereno, segno di guasto grave, danni che avrebbero dovuto renderlo completamente e por aveva finito la spinta necessaria per salvare uno dei tecnici, un uomo di nome Giuseppe Santoro, che lavorava
per l'once da vent'anni, e aveva visto centinaia di incidenti. Siamo il suo supervisor per mostrargli indico una serie di componenti nel motor. Guarda questo. Questi collegamenti sono non sei modo fisico. C'è questo motor. Potesse figuriamoci funzionare abbastanza a lungo da permetto all'aereo di stabilizzarsi. E tarea il supervisor un ingegner aeronautico con 30 anni di esperienza esamino attamente I controllo 2 volt 3 volt fistel foto prese appunti ma alla fine dovet amata quello che entrambi stavano pensando non ha secondo tutto quello che sappiamo. Questo è impossibile. La notizia del miracolo dell'aereo si diffuse rapido entro sera era su tutti i notiziari nazionali. La immagine dell'aereo che atterrava a Bologna dei passeggeri che scendevano abbronzandosi e piangendo di Franco Bionzi inginocchiato sul tarmac furono trasmessi in loop I talk show iniziarono a esperti di aviazione cercavano di fornire spiegazioni tecniche ma ammettevano che mancavano dati per spiegare completamente la teologia e studiosi di religioni parlavano dei miracoli della provvidenza divina della potenza della sitici razalisti insistevano che doveva esserci una spiegazione logica anche se al momento ma per I passeggeri del volo AZ4127 non saranno dubbi. Loro sapevano cosa avevano sentito quella presenza nella cabina avevano visto l'impossibile accadere proprio davanti ai loro occhi. Quella sarà la compagnia aereo organizzo l'alloggio in albergo per tutti I passeggeri ceni avessero molti accettarono troppo scosi per pensare di continuare il loro viaggio. Altri come Marco ed Elena decisero di prendere un treno per Milano. Volevano muoversi, fare qualcosa, non rimuginare, fermi e rimuginare su quello che era prima di lasciare l'aeroporto. Però, sai fu un momento spontaneo che nessuno aveva organizzato, ma che sembrava Don Pietro che aveva deciso di rimanere a Bologna quella not per riprendersi. Propose di recitare insieme una preghiera di ringrazio. Si radunarono in un angolo tranquillo del terminal un gruppo eterogeneo di circa 40 persone, uomini e donne, giovani e anziani, credenti praticanti, e chi non pregava da anni, tutti uniti dall'esperienza. Don Pietro si mise al centro, e la sua voce, anche se stanca, risuonò chiara e forte. Cari fratelli e sorelle, oggi abbiamo visto la mano di Dio alla abbiamo toccato con mano quella verità che San Paolo scrisse ai Romani. Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, anche nel momento di maggiore pericolo, anche quando tutto sembrava perduto. Dio non sia ha. Preghiamo insieme.